საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silkneti. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 28. ხა მოდით დავიწყოთ ჩვენი ინგლისურის გაკვეთილი და გადაშალეთ თქვენი წიგნები გვერდი 28-ზე. So here you see that we have unit 1. როგორც ხედავთ, ეს გახლავთ პირველი unit-ი and you can see two pictures here. And the first one is about Friday and then we have Saturday. თქვენ ხედავთ რომ გვერდი 28-ზე არის ორი სურათი. პირველ საწერია პარასკევი, ხოლო მეორეს კი შაბათი. საქმე იმაში გახლავთ რომ თქვენ ამ გაკვეთილში უნდა დაწეროთ ენდის კოტის დღიური. თუ რა გააკეთა მან, რა გადახდა მას თავს პარასკევს და შაბათს. So now please, just in order to remember who is Andy, please look. მოდით ახლა ჯერ გავიხსენოთ ვინ არის Andy და მოდით აბა შევხედოთ here we know that we read the diary, ჩვენ ავიკითხეთ დღიური. And it was written by Andy Scott. რომელიც Andy Scott-ის მიერ იყო დაწერილი. Andy Scott-ის დღიური. You remember that Andy Scott is a little boy. გახსოვთ რომ Andy Scott-ი არის პატარა ბიჭი and he traveled together with his father on his holidays. მან იმოგზაურა არდადეგებზე მამასთან ერთად. And you remember that they visited a small country called Iceland. თქვენ გახსოვთ რომ Andy და მისი მამიკო ესტუმრნენ პატარა ქვეყანას, რომელსაც ახლა თქვია ისლანდია. So you can see here we have Iceland. And now there are many interesting things to see. You remember that they saw very interesting things. თქვენ გახსოვთ რომ Andy-მ და მისმა მამიკომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ნახეს, დაათვალიერეს ისლანდიაში and now let us just remember. მოთ ახლა უბრალოდ გავიხსენოთ. They saw volcanoes, right? ვულკანები ნახეს. Hot spring, you remember. Hot spring is გახლავთ ცხელი წყარო. Then we have geyser, გეიზერები. Mud pot, თქვენ გახსოვთ, ეს არის ტალახოვანი გუბეები, რომელიც ასევე ნახეს Andy-მ და მისმა მამიკომ საინტერესო ქვეყანაში. Then we have glacier, გლეისერი. And you remember that there were people of two very interesting professions. იყო კიდევ ორი ადამიანი, ისინი ძალიან საინტერესო პროფესიის წარმომადგენლები იყვნენ. So here you see the first one was a guide. პირველი იყო გიდი, ანუ ასე ვთქვათ ექსკურსია მძღოლი, რომელიც მათ მიუძღოდა და აჩვენებდა, ათვალიერებინებდა ამ საინტერესო ადგილებს. And the second was geologist. მეორე კი გახლავთ გეოლოგი. So I hope that you remembered about Andy Scott's story. ვფიქრობ გაგახსენდათ Andy Scott-ის დღიური. There he wrote what happened with him and his father on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. მან იქ დაწვრილებით დაწერა თავის დღიურში, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, თუ რა გადახდათ მას და მის მამიკოს თავს, თუ რა ნახეს მათ ორშაბათიდან ხუთშაბათი დღის ჩათვლით და ეხლა კი საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი აქ ჩვენი დავალებაა, რომ უკვე თქვენ თავად უნდა დაწეროთ
ამ დღეურის გაგრძელება. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ Andy. Imagine that you are Andy yourself, and so you should write the diary for Friday and for Saturday. და თქვენ უნდა დაწეროთ უკვე დღიური, თუ როგორ დაწერდა ამას, რაც მოყვებოდა პარასკევს და შაბათს. Andy, თავისი მოგზაურობის შესახებ. სწორედ აი ამიტომ არის, ნახეთ, აი აქ თქვენ სახელმძღვანელოებში მოცემულია სურათები. თქვენ ძალიან ყურადღებით უნდა შეხედოთ and ასევე აი ნახეთ მეორე სავარჯიშოში გვაქვს მოცემული შეკითხვები. და ეხლა ჩვენ წავიკითხოთ, მე წაგიკითხავთ, გითარგმნით და თქვენ კი კარგად დაფიქრდით და მოიფიქრეთ პასუხები შეკითხვებზე. So the first one is how did they travel? როგორი მოგზაურეს მათ? What did they see? რა ნახეს? What did it look like? როგორ გამოიყურებოდა ის, რაც მათ ნახეს? How did it feel? როგორ იგრძნეს თავი, აი როგორი შეგრძნება დაეუფლათ? And how did it sound? და აი როგორი ხმები იყო იქ? So now here you see that we have a picture for Friday and a picture for Saturday. აი ახლა სწორედ აი ამ ფოტოებზე ყურადღებით უნდა შევხედოთ ამ ფოტოებს და კარგი იქნება თუ თქვენ გააკეთებთ ასე ვთქვათ პატარა ჩანაწერებს. It will be good if you make notes. აი ამოიწერთ რა არის მნიშვნელოვანი და აი ამ შეკითხვებზე პასუხებსაც თუ დაწერთ. Დროს შემდგომში უკვე Andy-ის დღიურის დაწერისას თქვენ სწორედ ეს ჩანაწერები ძალიან გაგიადვილებთ აი ამ დავალების შესრულებას. So now, before we finish this topic, ახლა სანამ აი ამ თემას დავასრულებთ, მე მინდა რომ ყურადღებით შევხედოთ აი აქ ჩვენს პოსტერს და კიდევ უფრო კარგად დავიკითხოთ და ვნახოთ თუ როგორ უნდა დავწეროთ დღიური. So here we have a diary is written in the first person. დღიური იწერება პირველ პირში. ანუ მე გითხარით, უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ Andy და დაწერთ დღიურს პირველ პირში. აი მაგალითად, I saw a very interesting place. მე ვნახე ძალიან საინტერესო ადგილი. I liked being there. მე მომეწონა იქ ყოფნა. ეს ნიშნავს, რომ აი ნახეთ პირველ პირში ვსაუბრობ მე ახლა, თქვენ კი პირველ პირში წერთ დღიურს. So the writer uses I and we. ნახეთ წერისას Andy იყენებს სიტყვებს მე, პირველი პირი, მხოლობითი რიცხვი and we. და ჩვენ, ნუ აქ ის გულისხმობს საკუთარ თავს და თავის მამიკოს. So now look here, please. Andy uses when he writes about. Andy uses why. Andy uses I when he writes about himself. საკუთარ თავზე საუბრისას ის იყენებს ნაცვალსახელს მე. So then here we have. He uses we when he writes about what he did with his dad. ეხლა ზუსტად ეს გითხარით მე თქვენ, ნახეთ, ნაცვალსახელ we, ანუ ჩვენ იყენებს, როდესაც საუბრობს საკუთარ თავზე და თავის მამიკოზე. Then each day Andy writes about what happened. Andy ყოველდღურად წერს იმის შესახებ თუ რა მოხდა. He starts with the day of the week and the date. აი ნახეთ, ის ჩანაწერის გაკეთებას ასე იწყებს. წერს თუ რა დღეა და რა რიცხვია, ნახეთ, მიუთითებს. So here we have Sunday 19th June 19 ივნისი კვირა დღე. Then he writes about the days in order. The next day he writes about is აი ნახეთ ის წერს დღეებს ის მოგვითხრობს თავის დღეურში ჩანაწერებს აკეთებს, ანუ იცავს დღეების თანმიმდევრობას, ნუ ჯერ წერს კვირას, შემდეგ ორშაბათს და ასე შემდეგ. So now and his diary Andy tells us. ხა რას გვიყვება Andy თავის დღეურში? What he did, რა გააკეთა? What he saw, რა ნახა? What he thought about it, რა იფიქრა ამის შესახებ? And what he felt about it. და თუ როგორ იგრძნო თავი აი ამის შესახებ, რა დამოკიდებულება ჰქონდა.
So the information in there is personal, მოცემული აქვს დღიურში ინფორმაცია, რომელიც არის პირადი, and it gives us the writer's point of view. აი ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ შევიტყოთ წერლის ამ შემთხვევაში Andy's point of view, პირადი აზრი, შეხედულება. ახლა კი მოდით ნახოთ შემდეგი გვერდი. Here we can see lots of pictures. ძალიან ბევრ სურათებს ვხედავთ, and now we're going to listen and read about Kingfisher Valley. It's part 1. ჩვენ ახლა დავიკითხავთ, მოვისმენთ და შემდეგ კი თქვენ კლასში ისაუბრებთ სწორედ აი ამ საინტერესო ნაწყვეტის შესახებ. So please be very attentive and let us listen. Kingfisher Valley, Part 1. Meg had a new puppy. His name was Patch, and he was very noisy. Come on, Patch. Jump. Jump for the ball. Come on, you can do it. Stop, stop. What a terrible noise. Sorry, Mum. We're only playing. That puppy is too noisy. Meg, please take Patch for a walk. Please, take him out. OK, Mum. But I can't go on my own. Meg's brother Dan was in the sitting room. What are you doing, Dan? I'm watching TV. Look, it's Tom Winter, the wildlife expert. He's talking about elephants. It's really interesting. Oh, Dan, I know you like Tom Winter's programmes, but can you help me? Meg is taking Patch for a walk. Can you go with her, please? She can't go on her own. But this is my favourite programme, Mum. Please, Dan. That dog is so noisy. Please. OK. Thanks, Dan. Dan, Meg and Patch walked to Kingfisher Valley. Dan took his camera. He loved taking photos of animals and birds. They walked along a path by the river. Suddenly, Dan stopped. Look! A kingfisher. Where? On that branch over there. Oh, yes. Take a photo, Dan. Wow! Look at that. It's lovely. What beautiful colours. They walked along the riverbank in the sunshine and came to an old bridge. Shall we cross the bridge? Yes. Let's walk through the wood. Patch will like it there. And I might see some more interesting animals. They walked through the trees for a few minutes. It was cool and quiet in the wood. Suddenly, Dan stopped. Look! What's that? What? Between the trees, over there. Oh, what is it? Is it a cat? Dan took one picture of the animal, but then it disappeared silently into the wood. What was that? Let's have a look. Oh, wow! I don't believe it. What is it? It's a lynx. A lynx? Yes, a lynx. And it's very, very rare. Wow! Dan was really excited about the lynx. They walked through the wood and he told Meg all about it. Suddenly, they were at the edge of the wood, and in front of them they could see a big old house with a wall around it. Look! Hawkwood House. That's where Miss Havers lives. I don't like her. She's scary. Dan, Meg and Patch walked out of the wood towards the house.
The big gates were open and there was a car in front of the house. What a fantastic car! Suddenly, Patch saw two birds in front of the house. He ran towards them. Patch, come back, you naughty dog. Come here. What shall we do? We must go into the garden. We must catch him. But I'm afraid of Miss Havers. I don't want to go in there. It's scary. So now after we have listened to the recording, now please let us look at the board because I have written some words and phrases for you. ხა კი უკვე ჩადაწერის მოსმენის შემდეგ მე მინდა რომ აი დაფას შევხედოთ, მე აქ გავაკეთეთ ჩანაწერები სპეციალურად, ამოვიწერეთ თქვენთვის ახალი სიტყვები და ფრაზები. So now the first one here I have take for a walk. ნიშნავს სასეირნოდ წაყვანა. For example, he takes his dog for a walk every morning. And now here we have on my own. On my own ნიშნავს ჩემთვის. I will try to do it on my own. მე ვეცდები რომ მე თვითონ ჩემთვის დამოუკიდებლად გავაკეთო ეს. So on my own. Then we have a wildlife. გახსოვთ ალბათ, ეს სიტყვა ნიშნავს ველურ ბუნებას, wildlife. Then we have lynx. გახსოვთ, ფოცხვერი. Which is very rare, რომელიც არის ძალიან იშვიათი ცხოველი. So rare, it's იშვიათი. And the last I have written afraid of. შეშინებული. For example, I'm afraid of wild animals. მე მეშინია გარეული ცხოველები. So now I think that it is already time to finish the lesson. So goodbye.